Okay, sir. Okay. So fine, sir. Yeah. Thank you, sir, once again. Okay, sir. No problem. So for 19 participants and 17 members వచ్చి ఉంటారు పిల్లలు. చూద్దాము, కాంట్రవర్సీ వెయిట్ చేద్దాము. Okay, sir. ఒక 1-2 minutes wait చేసి then I will go for my presentation. మీకు అయిపోయినాయి సార్ ఫైనల్ ఇయర్, ఓన్లీ థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయినట్టున్నాయి కదా చదవడంలో. అవును సార్, ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ నడుస్తుంది. బట్ దాన్ని ఏమంటారు, సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రం ఇంకా అట్లనే ఉన్నాయి. అవి ఇక ఆఫ్టర్ హాలిడేసే. అది బెటర్ సార్. ఇక్కడ సార్ ఎప్పుడైనా ఫైనల్ ఇయర్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి అసలు ఏప్రిల్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ సార్. అసలు అదే ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసేసారు మా వాళ్ళు. చేస్తే వాళ్ళు ఫ్రీ అయిపోతారు. ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కొంచెం లేట్ పెట్టుకున్నా ఏం కాదు. అదే సార్, అదే. సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ యు ఆర్ ది హోస్ట్. ఓకే సార్. రైట్. రైట్ సార్, కెమెరా రైట్ సార్. So far we have discussed about the theories of coordination chemistry, starting from Werner's theory to the crystal field theory, valence bond theory. Of course, we have discussed some of the habitation aspects in valence bond theory, and then crystal field theory. And now today we are going to discuss about the molecular orbital theory. We can compare the both valence bond theory and molecular orbital theory. In the name itself, it shows that it contains orbital things. Orbital is nothing but orbital is nothing but the probability, the place where we can find the electron around the nucleus of an atom. It is called as atomic orbital. So how the molecular orbitals will be formed and how the electrons will occupy in these molecular orbitals, how we can calculate the bond order, and how the atoms are connected with bonds, that we can see in the molecular orbital theory. So generally, if we compare the VBT and molecular orbital theory, the valence orbital theory was first proposed by Hitler in London, as you know that. And the molecular orbital theory was proposed by F. Fund and R.S. Mulliken. So this is the difference. The valence bond theory explains the bonding of atomic orbitals, whereas the molecular orbital theory is based on molecular orbitals. Atomic, molecule, both you have to differentiate very clearly. Atom, it is an atom. It is an indivisible particle of an element, or you can say anything. So atom is like that. But whereas if two atoms are more than two atoms combine and form a group of atoms, then it is called to be, or it is said to be, a molecule. తెలుగులో పరమాణువు అంటే ఆటం, అణువు అంటేనేమో మాలిక్యూల్ అన్నమాట ఇంగ్లీష్లో. Describes hybrid orbitals. As I said just now, valence bond theory explains hybrid orbitals, whereas the molecular orbital, bonding molecular orbitals, anti-bonding and non-bonding molecular orbitals, we can see that one. So here resonance plays, in valence bond theory, resonance plays an important role in this theory. There is no place of resonance in this theory. Resonance means ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, అదంతా రెజొనెన్స్ కిందికి వస్తుంది అనమాట. దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఒకవేళ మీరు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ తీసుకుంటే, యాక్చువల్గా మీరు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే మీకు ఎలక్ట్రాన్స్ పేరప్ అయిపోతాయి వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో. దానివల్ల మనకేంటంటే పేరప్ కావడం వల్ల పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. జనరల్గా పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎట్లుంటుంది అంటే,
లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సపోజ్, అప్పుడు లోన్ పేర్ లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే లేదా సింగిల్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే అప్పుడు అది పారామాగ్నెటిక్ ఉంటుంది. అదే పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయామాగ్నెటిక్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ జనరల్గా పారామాగ్నెటిక్ నేచర్, దాన్ని బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. బట్ వెరాస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. The calculations are very simpler in valence bond theory, whereas calculations are very difficult in molecular orbital theory. జనరల్గా psi కన్వెన్షన్స్ వస్తాయి కొంచెం, దాని క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్, కొద్దిగా టిపికల్గా కూడా ఉంటాయి. సో హియర్ ది అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దట్ ఆర్ లోకలైజ్డ్ ఆన్ సింగిల్ atom only, whereas the molecular orbitals that span two or more atoms, that they belong to not single atom, they belong to two or more atoms constructing molecular orbitals by overlapping atomic orbitals. Here you can say that the molecular orbitals comes from the overlapping of atomic orbitals. If two atomic orbitals combine and will form two molecular orbitals, that's it. So sigma bonds are those, the electron density of these molecular orbitals directed along bond axis. Bond axis painane orbitals locate ayi unte ఆ molecular orbitals ని sigma bonds అంటాం. జనరల్ గా సిగ్మా అని పిలుస్తాం. దిస్ సిగ్మా. పై బాండ్స్ మీకు తెలుసు, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ దీస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యాస్ ఎ నోడల్ ప్లేన్ దట్ కంటైన్స్ ది బాండ్ యాక్సిస్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అంతా కూడా పైన కింద ఉంటుంది, మధ్యలో ఉండే ఆక్సిజన్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఏమి ఉండదు. సో నోడల్ ప్లేన్ అంటే అదే అనమాట. నోడల్ ప్లేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a nodal place is a place where the probability of finding the electron is 0. సో జనరల్గా మీరు పై బాండ్స్ తీసుకుంటే, ఒకవేళ బాండ్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే, బాండ్ యాక్సిస్ కి పైన కింద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పై బాండ్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఎలాంగ్ యాక్సిస్. దట్ యాక్సిస్ పైన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేదే ఉండదు అనమాట. అందుకే దాన్ని నోడల్ ప్లేన్ అంటాం. అంటే finding the electron along that axis in pi bonds is very difficult. It is almost 0. Whereas if you compare the sigma bonds, the finding of the orbitals along the axis is more high in sigma bonds. Whereas in pi bonds, it is 0. It is called as nodal plane. So here you can see the degenerate 2p orbitals. Here you can see 1s orbital is there. There is no nodal plane is there. 2s orbital is there. There is no nodal plane. But 2s orbital generally ఏంటంటే లోపల, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1s ఫస్ట్ దానిలో ఉంటుంది, సెకండ్ 2s లో ఉంటుంది. 2s లోపల మనం ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. దట్స్ వై 2s ఆర్బిటాల్ ఈజ్ హ్యావ్ 1 నోడల్ ప్లేన్. ఇంకా 2p ఆర్బిటాల్లో మీరు చూడండి, 2p ఆర్బిటాల్లో ఎలాంగ్ యాక్సిస్ కి పైన కింద ప్లస్ మైనస్ ఉంది, మధ్యలో ఆ ప్లేన్ ఉంది, నోడల్ ప్లేన్ అంటాం దాన్ని. సో డీజనరేట్ 2p ఆర్బిటాల్స్ లో మీరు 2px ఆర్బిటాల్, 2py ఆర్బిటాల్ అండ్ 2pz ఆర్బిటాల్, ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో ఒక నోడల్ ప్లేన్ ని చూడొచ్చు మీరు. సో సిగ్మా బాండ్స్ ఫర్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్, దీస్ ఆర్ ద ప్రిలిమినరీ బేసిక్ కెమిస్ట్రీ you learned in, I think, below 10th class. 1s atomic orbital and hydrogen, 1s orbital of another hydrogen will combine, a molecular orbital will form, a sigma bond will form. Now the molecular orbital in a shape that the two atoms, the nucleuses are there and the orbital is located around the two hydrogens. So that is the molecular orbital. So sigma bonds can form where two s orbitals overlap. The sigma bond is cylindrically symmetrical. అందుకే స్పెరికల్ సిమెట్రీ అని అంటాం. జనరల్గా స్పెరికల్ షేప్లో ఉంది అని అంటాం ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఎస్ ఆర్బిటాల్ రౌండ్గా ఉంటుంది అనమాట. మధ్యలోకి వెళ్ళి యాక్సెస్లు గీస్తే స్పెరికల్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ అని అనుకోవచ్చు. So atomic and molecular orbitals of H and H2 we can write like this. This is the molecular orbital energy level diagram of H2 molecule.
So H2 molecule will be formed by combining two hydrogen atoms. One s atomic orbital left side is there and one s atomic orbital right side is there. So the one hydrogen is having one electron, an electron in atomic orbital, and another hydrogen atom is also having one electron. One is plus half, one is minus half. So both orbitals are combining and two bonds are formed here. Two orbitals, molecular orbitals are formed. One is sigma bonding molecular orbital. That is electrons in molecular orbital. Two electrons ఉన్నాయి చూడండి nucleus. Whereas sigma star anti-bonding molecular orbital. సో యాంటీ-బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో మనకి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది. వన్ నోడల్ ప్లేన్ ఉంది. అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేషన్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా లేవు అక్కడ. ఓన్లీ సిగ్మా బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేషన్ కి అవకాశం ఉంది. సో దిస్ షోస్ ది molecular orbital energy level diagram, that is MOED of H2, homo diatomic molecule. Homo diatomic molecule. Homo means same. Diatomic, two atoms containing molecule, that is hydrogen. Okay. So before covalent bond formation, each electron is in an atomic orbital. But after covalent bond formation, both electrons in bonding molecular orbital, that is sigma orbital. So the anti-bonding molecular orbital is empty here. In H2 molecule, the anti-bonding sigma star orbital is empty. There is no electrons at all because there is no availability of electron. Only two hydrogen atoms will contain two electrons only. That's why they occupy in the sigma bonding molecular orbital, which is lower energy than the pi star. Next, p orbital bonding. Generally, the s orbital overlap is end-to-end overlap only. In the p orbital also, end-to-end overlap is possible and side-on overlap is also possible. The p orbitals are axial located orbital because that they are three orbitals. They are mutually perpendicular to each other. That is px, py, pz. If px is on plane, then the above and below plane are the py and pz orbitals are the mutually perpendicular. So if you take the hands and three fingers, the thumbnail, the index finger and the middle finger, if you assume that this one so if you see, you can able to see my video also here. So these are the three fingers. If the middle fingers are x-axis, then this finger, the index finger and thumb finger cannot combine on the axis plane. So that's why here the end-on overlap is possible for one orbital only, that is px, px. That's it. So here I can move here. So the 2p orbital, sigma bonding molecular orbital is there, 2px, sigma bonding, sigma star 2px is there. Nodal planes are there, sigma star 2px, three nodal planes, here two nodal planes in sigma 2px orbital. So end-on overlap of two p orbitals to form a sigma bonding molecular orbital and a sigma anti-bonding molecular orbitals. ఒకవేళ 2p ఆర్బిటాల్స్ లో ఒకటి సిగ్మా బాండ్ అయింది అంటే మిగతా రెండు p ఆర్బిటాల్స్ ఖచ్చితంగా పై బాండ్స్ నే ఫామ్ చేస్తాయి. ఇది మాత్రం ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్ 2p సిగ్మా బాండింగ్, 2p sigma star anti-bonding. So here the px and ps sigma bonding MO లో lower energy ఉంటుంది, ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. Whereas px s ఆర్బిటాల్ ఒకవేళ ఇన్ జనరల్ s ఆర్బిటాల్ కానీ px కానీ సిగ్మా బాండింగ్ లో లోవర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ తొందరగా ఆక్యుపై చేస్తాయి. అదే యాంటీ బాండింగ్ లో అయితే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది.
Next, p orbital bonding, side to side orbitals. This is the px. If px is end to end, then py and pz are side to side overlap. Side to side overlap lo pi bonding వస్తుంది అన్నమాట. Pi bonding లో normal pi bonding molecular orbitals and pi star anti-bonding molecular orbitals. Two we can form. So that's why side-on overlap gives pi bonding and pi star and the pi bonding molecular orbitals and pi star anti-bonding molecular orbitals. So side-to-side overlap of two parallel p orbitals to form a pi bonding molecular orbital and a pi anti-bonding molecular orbital. So constructive and destructive overlap of two p orbitals to form pi and pi star orbitals. You can say that bonding pi orbital, anti-bonding pi star orbital. So you can see here in the B diagram, the anti-bonding pi star anti-bonding orbitals are there, where the 2px and 2py, that plus and minus are combining on the side-on overlap. That's why a nodal plane is existing between A and B. Whereas in A diagram, here the plus and plus is combining and A minus and minus are combining above and below the axis. That's why that is bonding, that is anti-bonding. That is repulsion is there. That's why the anti-bonding orbitals are higher energy than the bonding orbitals. So bonding orbitals are lower in energy and the electrons will occupy first in the bonding orbitals, whether it is sigma or pi. Here in the case of 2p, so 2py or 2px or 2pz, they can form either the sigma bond or pi bond. If one of the 2p bond will form sigma bond, other 2p orbitals will form what pi bond only. It is only pi bond is possible. Okay. So overlap perpendicular to the internuclear axis is termed as pi overlap. A nodal plane that contains the bond axis. The resulting orbitals are called pi and pi star orbitals. Plus and minus refer to mathematical symbols, not charge. Here they are not charged. They are only mathematical. To explain that the orbital's lobe above the axis is plus and below the minus, like that. The notation of plus and minus is not for charge. It's for only mathematical sign only. So building up of MOs of simple diatomic molecules, mix atomic orbitals of the same or similar energies to form molecular orbitals. For example, if you combine S atomic orbital with another S atomic orbital, you will form two molecular orbitals that is sigma S, which is having lower energy, and sigma S star, that is anti-bonding, that is higher energy. If you combine px plus px, that is they are combining end-to-end overlap, then sigma p is the bonding and sigma p star is the anti-bonding. If px are forming sigma bond, then pz, py should form only pi bond only, as I explained now. That's why pz plus pz gives the bonding pi p and anti-bonding pi star p. And py gives the pi py plus pi star py. So here pi pz, pi star pz, pi py and pi star py. So two sigma and two pi bonding and one sigma bonding occurs in px and pz and py orbitals. So here total comes 8 molecular orbitals which can hold up to 16 electrons. 16 electrons వరకు ఇవి సరిపోతాయి మీకు. అంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, వెదర్ దే ఆర్ బాండింగ్, వెదర్ దే ఆర్ యాంటీ బాండింగ్, యూ కెన్ అకామిడేట్ అప్ టు 16 ఎలక్ట్రాన్స్ 8. ఏంటంటే సిగ్మా ఎస్, సిగ్మా పి, పై పిజెడ్, పై పివై. అట్లే సిగ్మా స్టార్ ఎస్, సిగ్మా స్టార్ పిఎక్స్, pi star py, pi star pz.
total 8 orbitals, 8 molecular orbitals you can form by combining s and p orbitals, that you can accommodate up to 16 electrons. And another term comes in the molecular orbital theory, that bond order. The net number of bonds allowing for the cancellation of bonds by anti-bonds. So we can deduce molecular stability from bonding order, and you can calculate bond order of a molecule is equal to half into n minus n star, where n is the number of electrons in bonding orbitals and n star is number of electrons in anti-bonding electrons. That means that the net number of bonds allowing for the cancellation of bonds by anti-bonds. So that's a number. That's why n minus n star. N మామూలు n అంటే number of electrons in bonding orbitals. n star అంటేనేమో number of electrons in anti-bonding orbitals. For example, if you want to calculate the bond order for hydrogen molecule, H2 molecule. General గా H2 molecule లో రెండు atomic orbitals combine అయ్యి sigma 1s వస్తుంది, sigma star 1s వస్తుంది. Sigma 1s bonding, sigma star 1s anti-bonding. సో సిగ్మా 1s లో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ లో రెండు హైడ్రోజన్స్ లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ బాండింగ్ ఆర్బిటాలకే పోతాయి. యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఎంటీ ఉంటది, ఇంతకు ముందు చూసాం మనం. సో ఇక్కడ మీరు బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1/2 ఇక్కడ 2 మైనస్ 0 అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఇస్ 2 and number of electrons in anti-bonding orbitals is 0. 2 minus 0, 2 అవుతుంది. So half into 2, 2 gets cancelled and bond order becomes what? 1. That means a single bond can exist between 2 hydrogen atoms. That is H2 is having its bond order is 1. Its bond order is 1. That's how you can calculate the bond order of the molecules using the molecular orbital energy level diagrams by filling the electrons in bonding and anti-bonding orbitals. So here comes one example. If the sigma 1s2 and sigma star is 1, then the n is equal to 2 and n star is equal to 1. Then bond order half n minus n star is equal to half, because 2 minus 1 is equal to 1 only, then is equal to half. So any diatomic molecule with bond order greater than 0 is considered to stable relative to the two dissociated atoms. If bond order is 0, the molecule does not exist because there is no bond. If bond order is above is 0, the molecule can exist. The molecule can form. So if it is half, or if it is 1, or if it is 1.5, or any fraction above 0, then the molecule is said to be a relatively stable to the two dissociated atoms. For example, hydrogen and lithium is there. If you combine them, the molecular orbital, if it comes the bond order, for example, half. So remaining one hydrogen atom and one lithium atom, two are dissociated. It is more relatively stable, then they can form a bond and live together. That's what it is. The last line saying that any diatomic molecule with bond order greater than 0 is considered stable relative to the two dissociated atoms. Okay, రెండు విడివిడిగా ఉండడం కంటే ఆటమ్స్ అవి కలిసినప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటే కలవడానికే ఇష్టపడతాయి అన్నమాట. దే ఆర్ స్టేబుల్. A shared pair of electrons make a single covalent bond. So here electrons in bonding orbitals enhance bonding. Electrons in anti-bonding orbitals reduce bonding. సో బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తే బాండింగ్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి, యాంటీ బాండింగ్స్ లోకి వెళ్తే రిడ్యూస్ అయిపోతుంది బాండింగ్. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ అ మెజర్ ఆఫ్ ద బాండింగ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ ఎంబోస్ minus electrons in anti-bonding embos. So here calculated, here you see that
the configurations and bond orders for the first row homonuclear diatomic molecules. That is, first row means first period, hydrogen and helium. So there is a possibility of H2 plus species also formed. H2 plus, generally H2 అంటే 2 electrons ఉంటాయి. H2 plus అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లోనే ఉంటుంది. సో కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ 1 మైనస్ 0, దట్ మీన్స్ హాఫ్, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ హాఫ్. కాబట్టి అది స్టేబుల్. దేంది? రెండు సింగిల్ హైడ్రోజన్ల కంటే, ఇప్పుడు ఒకటి హెచ్ ప్లస్ యాటమ్, ఇంకొకటేమో నార్మల్ హెచ్ యాటమ్. అవి రెండు కంబైన్ అయితే వాటి బాండ్ ఎంథాల్పీ 255 ఉంది, బాండ్ లెంత్ చూడండి 1.06 ఉంది. అంటే దే ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్. H2 ప్లస్ ఈ స్టేబుల్ దెన్ ద సింగిల్ హైడ్రోజన్ యాటమ్. ఇంకా H2 ఇంతకు ముందే మీకు తెలుసు, దట్ ఈస్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1 అండ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ 431 and 0.74. Helium 2 plus is there. So 2 helium atoms. One helium atom is having 2 electrons and another helium atom is He plus, example, only 1 electron. That is 3 electrons are possible. So that's why sigma 1s2, sigma star 1s. Total 3 electrons ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు మీరు బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బాండింగ్ లో 2 ఉన్నాయి మైనస్, తర్వాత యాంటీ బాండింగ్ లో 1 ఉన్నది. 2 మైనస్ 1 1, 1 ఇంటూ హాఫ్ అంటే హాఫ్. అక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ హాఫే వచ్చింది చూడండి. సో బాండ్ లెంత్ 1.08. ఎందుకంటే కొంచెం హీలియం చూడండి, H2 ప్లస్ కి He+2 కి బాండ్ లెంత్ చూడండి కొంచెం పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగింది అంటే హీలియం +2 బిగ్గర్ యాటము, వాటి న్యూక్లియస్లు లలో 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మోర్ రిపల్షన్ ఉంటుంది. అందుకే బాండ్ లెంత్ కొంచెం పెరిగింది, 1.08 ఉంది. ఇంకా హీలియం 2 ఉన్నాయి, 2 హీలియంలు 2 ఉన్నాయి, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2. మీరు బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యాంటీ బాండింగ్ లో 2 ఉన్నాయి, బాండింగ్ లో 2 ఉన్నాయి. 2 మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హాఫ్ ఇంటూ 0 0. దెర్ ఈస్ నో బాండ్ ఆర్డర్. దట్స్ వై హీలియం 2 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. There is a possibility of existence of helium 2 plus, but there is no possibility of existence of helium 2. Okay. Why? Because the bond order when 2 helium atoms, actually helium a noble gas, inert gas, then they cannot combine with another helium atom. That's why He2 is not possible and bond enthalpy and bond length is not observed or not calculated. So here the H2 bond order we can calculate here. The bonding molecular orbitals MO is having 2 electrons, whereas anti-bonding sigma star 1s is having 0. That is H2 bond order is equal to half into 2 minus 0 is equal to 1. So here for the helium 2 atom, you see the below one, dihelium, that is helium 2. So helium 2 bond order 0, bond energy, there is no bond energy at all. Whereas helium 2 plus, if you see 3 electrons are there, so the bond order is 0.5, bond energy is 301. So whereas dihydrogen atom bond order 1, dihydrogen ion, that is H2 plus ion, bond order is 0.5 and bond energy is 270 kilojoules. So if you compare the helium 2 plus and helium 2 here, the helium 2 plus bond order is half, whereas helium 2 bond order is 0. That helium 2 does not exist. Helium 2 does not exist. You can see that the anti-bonding orbitals are 2 filled in helium 2. That is sigma star 1s2, sigma 1s. So that's why helium 2 bond order is 0. Helium 2 plus bond order is half. So next row, that is 2s, 2p orbitals are there. That is lithium 2. 2s, the 1s is totally filled. So you leave at the 1s, you come to 2s orbital. In lithium, 2s1 is there. In another lithium, 2s1 is there. So that is 2s1. In beryllium 2 also 2s2 electrons, 2 electron. Beryllium 2 does not exist because anti-bonding 4,
bonding 4. Whereas here, the bonding is 4, in lithium 2 bonding is 4, anti-bonding is 2. 4 minus 2, that is 2. Half into 2, 2 means 1. In lithium 2 bond order 1, in beryllium 2 bond order is 0. Beryllium 2 is not existence. They will not exist, whereas lithium 2 can exist. So like this, you can predict how the molecule is predictable, the molecule is existable or not. Helium 2 molecule does not exist. Beryllium 2 molecule does not exist according to molecular orbital theory. So orbital energies for the relative energies are bonding. Sigma bonds are lesser energy than pi bond, is lesser energy than anti-bonding orbitals, and is having lesser energy than anti-bonding sigma. So anti-bonding pi, anti-bonding sigma. So if you see the energy level diagrams, 2s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2p, you can see that sigma 2p, pi star 2p, sigma 2p. Whereas in this one, the up to lithium to neon, here sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2p, pi 2p, that means pi 2p by 2px, and pi star 2p by 2pz, and sigma star 2p. So these are the two molecular MOEDs, the molecular orbital. First one is quite different. Here pi orbital is having lower energy in the 2p section. The right side is having 2p orbital lo sigma 2p ki lower energy undi. సో లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్ కేమో లెఫ్ట్ ది వర్తిస్తుంది. తర్వాత ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్ కేమో రైట్ ది. బికాస్ హియర్ the molecular orbitals other than oxygen, fluorine, neon, the 2p orbital, sigma 2p orbital is lower energy, whereas in lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen, the pi 2p orbital is lower in energy. This differentiation you must understand. So this one switch also. Correlation diagrams of B2 and O2. B2 means boron, diboron atom. O2 means dioxygen atom. So here the B2. What is the atomic number of boron? 5, sir. Yes, it 5, is sir. 5. It is 5. What is the atomic number of oxygen? 8, sir. 8, sir. Here 6 valence electrons there in B2. 12 valence electrons is there in O2, because 1s2, 1s2 are first row containing electrons. That's why those two electrons in 2 oxygen atoms are omitted. If you take the 2 oxygen atoms, 8 plus 8, there should be 16 electrons. In 16 electrons, 4 electrons are lower energy, in first orbit electrons. They are omitted. Only 12 valence electron here taken. Sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p2, pi 2p4, and pi 2py1, z1. 2 electrons are there. 2 lone electrons are there. That's why 2 lone electrons were there. That's why oxygen is having paramagnetic nature. Whereas in boron, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p2, and pi 2p2 is there. These also I can show here the bond orders and magnetic properties. First B2 is there. So up to nitrogen, pi 2px, pi 2py is having lower energy, and oxygen is having sigma 2pz orbital is having lower energy. So you can see the difference of these two also. So boron atom B2, you leave 2s2 because here 2s sigma 2s2, sigma star 2s2 both are filled, and then the next 2 electrons enter into pi 2px and pi 2py. Single electrons are there, both single electrons. That's why B2 is paramagnetic nature.
If you want to calculate the bond order here, the bonding is the bonding is sigma 1s2, sigma 2s2, pi 2px1, pi 2p1. 6 electrons are there. Whereas anti-bonding, 4 electrons are there. That is sigma star 1s, sigma star 2s also. 4 electrons. That is 6 minus 4 means 2. 1 by 2 into 2 means 1. There can exist a single bond between two boron atoms. And their nature is magnetic nature is paramagnetic nature. So in case of oxygen also here, oxygen is having in 2p orbitals, generally 1s2, 2s2, 2, 4 electrons, 8 electrons you have to fill. In the sigma 2pz, 2 electrons are there. Pi 2px, pi 2py, 2 electrons. Pi star 2px single electron and pi star 2py single electron. So both the two electrons are single electrons. That's why they are they exhibit the oxygen exhibit the paramagnetic nature. If you want to calculate the bond order here, so bond order, number of electrons in bonding, sigma 1s, sigma 2s, 2 to 4, and pi 2pz. Sigma 2pz, pi 2px 2, and pi 2py2. That means 6 electrons are there. 6 plus 4, 10 electrons are there. In anti-bonding, 4 to 6 electrons are there. 10 minus 6, that is equal to 10 minus 6 means 4 electrons. 1 by 2 into 4, that is 2 gets cancelled. So the bond order for O2 is 2. So you can calculate the bond order for the O2 and you can calculate it is 2. And the 2 oxygen atoms are connected with 2 covalent bonds. Okay. So for the valence electron 6, 8, 10, 12, 14, 16, large 2s2p interaction and small 2s2p interactions both లలో మీరు చూడొచ్చు. ఆక్సిజన్ లో చూడండి O2 ఇంటరాక్షన్ లో 5 2p1 బాండ్ ఆర్డర్ చూసుకుంటే 2 ఉంది చూడండి. రైట్ సైడ్ దానిలో O2 లో చూడండి O2 కిందనే చూడండి సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, sigma 2px2, pi 2py2, pi 2pz2, pi star 2py1, pi star 2pz1. ఓన్లీ ఆక్సిజన్ కిందనే చూడండి బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2 వచ్చింది. అదేవిధంగా ఫ్లోరిన్ది చూడండి, ఫ్లోరిన్ బాండ్ ఆర్డర్ 1 ఓకే, బికాస్ పై స్టార్ 2py2, పై స్టార్ 2pz2 కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. వేరాజ్ నియాన్ 2 చూడండి బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 0, మొత్తం ఫిల్ అప్ అయిపోయినాయి. అంటే బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ యొక్క బాండ్స్ ని యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రద్దు చేసేసినాయి, నెగటివైజ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, O2 ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్, F2 ఈజ్ డయామాగ్నెటిక్. వేరాజ్ N2 ఇయర్, N2 చూడండి. సో N2 లో కూడా మీకు బాండ్ ఆర్డర్ 3 వచ్చింది కాబట్టి నైట్రోజన్ మధ్యన ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. అదే C2 లో 2 బాండ్ ఆర్డర్ 2. అదే వేరేస్ B2 ఈజ్ 1. ఓకే, B2 లో పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది, కార్బన్ C2 లో డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ అండ్ N2 లో కూడా డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఎందుకంటే C2 లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లేదు, N2 లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లేదు. సో ఇక్కడ మీకు O2, B2 మాత్రమే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్, C2, N2, F2లు డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఈవెన్ నియాన్ 2 కూడా డయామాగ్నెటికే, ఎందుకంటే అసలు అది ఎగ్జిస్టే కాదు. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయినా కూడా డయామాగ్నెటికే. ఓకే, సో ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ N2, sigma 2s2 star ts2, pi 2py2, pi 2py2 z2, sigma 2p2. So 10 core electrons. What is the bond order? Bond order is half n minus n star. That is equal to n is equal to white, n star is equal to 2, n minus n is equal to 2. So bond order half into 6 is equal to 3. So 3 bonds are exist. How does the Lewis structure compare to MO structure? So Lewis structure you can write that. So 3 bonds మధ్యలో ఉంటాయి, ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీనికి ఒకటి అటు నైట్రోజన్కి అటొక పేరు ఇటొక పేరు ఉంటుంది అనమాట.
అదే ఆక్సిజన్ ది చూసుకోండి, ఆక్సిజన్ ది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 12 electrons. And what is the electronic configuration of O2? Sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p by 2, pi 2p4, sigma star 2p2. So what is the bond order? Here 2. Just now I said O2 possesses a net double bond and it is paramagnetic. So nitrogen and oxygen. Lewis structure, you can see that 2 electrons are formed 2 bonds, and here the electronic 2 unpaired electrons are there. Here 2 unpaired electrons are there. So paramagnetic and diamagnetic nature. O2 is paramagnetic. So for fluorine, 14 atom, 14 electrons, valence electrons. What is the valence electrons in configuration of F2? This is sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p2, pi 2p4, pi star 2p4. What is the bond order? One bond order. F2 possesses a net single bond. So all are here tabularized here. H2, helium 2, lithium 2, beryllium 2, B2, C2, N2, O2, F2, Ne2. These are the all homonuclear diatomic molecules. Okay, homonuclear diatomic molecules. So bond order 0 ఉన్నవి ఏంటి? హీలియం 2 ఉంది, బెరిలియం 2 ఉంది, తర్వాత నియాన్ 2 ఉంది. మిగతా అన్ని ఎగ్జిస్టబులే, బట్ ఈ 3 మాత్రం ఎగ్జిస్ట్ కావు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్. The bond orders from MO theory agrees with the Lewis theory. So valence bond theory and molecular orbital theory. Valence bond theory, localized bonds like Lewis structures, hybridization of orbitals to make us stronger bonds, hybridization and molecular geometry, hybridization and bond order, single, double and triple bonds. General ga hybridization lo kuda manaki bond order సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఇలా వస్తాయి కదా హైబ్రిడైజేషన్ లో కూడా. ఇంకా హెటెరో న్యూక్లియర్ ఆటమ్స్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఫ్లోరైడ్. హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ ఈస్ దేర్. సో హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ లో సింగిల్ హైడ్రోజన్ 1s పి ఆర్బిటాల్ తోటి, అంటే పి ఆర్బిటాల్లో తోటి కంబైన్ అయిపోతుంది అనమాట 1s. సో ఆ 1s కంబైన్ అయ్యి మనకి బాండ్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ వస్తుంది అనమాట. ఇది కొంచెం క్రిటికల్. So 1s of hydrogen combined with 2px or 2py or 2pz. So వీటితో combine అవుతుంది అనమాట. So that's why here the bond formation 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma bonds. So ఇక్కడ 1 fluorine atomic orbitals is having fluorine ఎంత 9 కదా. So 2s2, 2p5, 5 electrons are there, 5 electrons are possible. 2s2 and non-bonding orbitals ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూడండి 2p, 2px, 2py, 2pz ఉన్నది చూడండి. సో ఇక్కడ మీకు నాన్ బాండింగ్, బాండింగ్, యాంటీ బాండింగ్ తో పాటు నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఆ నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లోకి ఈ 1s కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడికి హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ heteronuclear atoms also. In case of CH4, methane, సో మీథేన్ చూసుకునేది ఉంటే మీథేన్ లో కూడా మీరు చూడండి ఇక్కడ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్. కార్బన్ ది తీసుకోండి 1s2, 2s2, 2p2, అంటే పీలో 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి. బట్ దీస్ p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ కంబైనింగ్ విత్ ది 3 hydrogen atoms, and 2s orbital is combining with 1 hydrogen atom. సో దాంతో మనకి 3pలో ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రిప్లెట్ లాగా వస్తున్నది కదా, 3 ఆర్బిటాల్స్ సింగిల్ గానే ఉన్నాయి. సో దట్ కంబైన్ అండ్ మీథేన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, సో బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఫిల్ అవుతాయి. సో 4 బాండ్స్ వస్తాయి.
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ H2O కొంచెం కొంచెం ఏంటంటే హోమోన్యూక్లియర్ వాటికి మనం కేటగారికల్గా బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ని సెపరేట్ చేయొచ్చు. బట్ వెరాజ్ ఇన్ హెట్రో ఆటమిక్ మాలిక్యూల్స్ లో కొంచెం మనకి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని హైడ్రోజన్ రిలేటెడే చెప్తున్నాం. CH4 H2O ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి, ఇది HF. సో అన్ని సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైండ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అవి p ఆర్బిటాల్ తోటి 2s 2p ఆర్బిటాల్ తోటి కంబైన్ అయ్యి ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ దీనిలోకి వస్తాయి. అంటే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ని ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోయి అవి డయామాగ్నెటిక్ చేస్తాయి. H2O is diamagnetic, whereas O2 is paramagnetic. Okay. So conclusions. Bonding electrons are localized between atoms. Atomic orbitals overlap to form bonds. 2 electrons of opposite spin can occupy the overlapping of orbitals. So bonding increases the probability of finding electrons in between 2 atoms. It is also possible for atoms to form ionic and metallic bonds. So this is the and this is about the bonding, the molecular orbital theory, how the sigma bonding and sigma star. So if you apply the complexes also, it's a more bit complicated to form the molecular orbitals. But after the some limitations of crystal field theory, the molecular orbital theory successfully explained the magnetic nature of the compounds. So that's why these theories, every theory has its unique feature. There is no theory that it explains all the properties of the complexes. Starting from Werner, Sidgwick, and hybridization, that is valence bond theory, crystal field theory, molecular orbital theory. Every theory has its unique features and its limitations also. Okay. So these theories are said to be the coordination theories in coordination chemistry. And this is the sufficient information required for your examination. But based on these fundamentals only, we can twist number of questions also. So here, which is the paramagnetic molecule, which is the diamagnetic molecule, which molecule can exist, which molecule cannot exist. Like that, we can pose many questions. But the basic principle of the forming of molecular orbitals in homonuclear atoms are heteroatomic molecules is quite different, and you can easily go through these slides. If you go through these slides, you can easily find out. Okay. So I will rest here. If you have any questions, you can ask. Okay, I will discuss with your Ramesh sir tomorrow that which topic I have to deal with. I will take tomorrow and I will discuss with Ramesh sir and I'll see. Ramesh sir, are you there? Sir. Yes. So, sir, just I have finished my presentation. Okay. The molecular orbital theory, and tomorrow I will discuss in the morning that which topic, if you want to take me, then I will see. Right, sir. రేపు ఒకసారి మార్నింగ్ మాట్లాడదాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నన్ను ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ లేదు, హైదరాబాద్ లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సార్. ఇంకా వైఫై లేదు, పవర్ లేదట. ఓకే. సరే సార్, మీరే ఇంకా ఎండ్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.